Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussion. උසස් පෙළ General English පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. Today I am going to discuss 2018 A-level General English first paper. This is the way that you get the paper. ආට paper එක ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. So this is the first page, right? So you get something like this මෙහෙම ලැබෙනවා. So there is a place for you to write your index number. Then you get the questions like this. Here part A grammar, 40 marks. You get a question like this. And then another fill in the blanks, grammar and vocabulary that is tested in this part. Part A කොටසේ එතකොට ගොඩක් grammar questions තමයි තියෙන්නේ. ඒකම and some more questions, they are also similar. Fill in the blanks තියෙන ඒවත් ඊළඟට තියෙනවා මේ වගේ questions කීපයක් that is also and complete the following sentences by putting words, phrases, construct questions. ප්‍රශ්න හදන්න. මේ තියෙන මේ වචනේ උත්තරේට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් එන්නේ. And the next question is also similar. මේ වගේමයි combine the following pairs of sentences වාක්‍ය join කරන්න තියෙනවා. මේ වගේ all those since if වගේ වචන දාලා ඒ වගේම part B එකේ comprehension 20 marks ලොකු ඡේදයක් poem එකක් ඒ වගේ දෙයක් කියවලා උත්තර ලියන්න අන්න ඒ වගේ reading test කරන මේක ක්‍රමයක්. So they give one sentence and there are four options. ඒකෙන් කියවෙන අදහස කියවෙන වාක්‍ය යටින් ඉරක් ගන්න. So that is another kind of question. And also this is another little read the following text. මේ text එකක් තියෙනවා පොඩි advertisement එකක් වගේ. ඒක කියවලා උත්තර ලියන්න. True or false දාන්න මේකේ. And also there's a reading poem. Poem එකක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. Very simple. And this is මේක passage එකක්. මේ passage එක කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. Reading test කරන්න. And after that and summary, as this is all syllabus paper, all syllabus එකේ summary දෙකක් ලියන්න තියෙනවා. ඒකට ඉඩත් ලැබෙනවා අපිට ලියන්න. And part D writing questions දෙකක් තියෙනවා. Informal letter එකකුයි formal letter එකකුයි. That's all you get as the first paper. එහෙනම් පළවෙනි paper එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. Now let's look at the first question. Part A. The first part of the first paper. First paper එකේ පළවෙනි කොටස part A, that is grammar, 40 marks. Fill in each blank with a suitable preposition from the list given in the box. Here now grammar is tested. මෙතන test කරන්නේ grammar. Prepositions ටිකක් දීලා තියෙනවා in the box. You have to use them and fill in the blanks. මේව පාවිච්චි කරලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use each preposition only once. එකක් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There is one preposition extra. වැඩිපුර preposition එකකුත් තියෙනවා. Then when there are 5 blanks but there are 6 words, 6 prepositions given. එහෙනම් එකක් වැඩිපුර තියෙනවා. That is a challenge for us, right? Now let's see. Now I have told you, when you do a question like this, fill in the blanks, you first read the whole paragraph with the blanks. මම මේ වගේ ඒවා කරනකොට මම කියලා තියෙනවා read the whole paragraph මුළු ඡේදෙම කියවන්න ඉස්සෙල්ලා with the blanks හිස්තැන් තියෙද්දි. Then you can get an idea what is said in this paragraph. මේ ඡේදෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? Is it just a description or a story or an incident, whether it is in present tense or past tense or future tense? ඒ වගේ අදහසක් ලැබුණාම, so that with that idea it is very easy to find the correct word for the blank. ඉස්තරට සුදුසු වචනේ හරියට තෝරගන්න හරිම ලේසියි. And after that read up to you meet a full stop. Full stop එකක් එනකන් ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණම කියවන්න. Then think of the meaning of that full sentence. ඒ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම හිතන්න.
Don't read only up to the full blank and try to find the word. It is rather difficult. හිස්තැනට විතරක් කියවලා උත්තරේ හොයන්න ගියොත් අමාරුයි. එතනින් ඉස්සරහට කියවන්න full stop එකක් එනකම්. Now then, first we'll read the paragraph with the blanks. අපි ඉස්සෙල්ලා නම් මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. So these are the prepositions given. By, with, of, for, in, on. The paragraph. A child psychologist had twin boys. Child psychologist කෙනෙකුට twin boys ලා හිටියලු. නිවුන් දරුවෝ දෙන්නේ. One an optimist, the other pessimist. Optimist and pessimist. Optimist means one who looks at good side of everything. හැම දෙයකම හොඳ පැත්ත, positive පැත්ත. හිතන කෙනෙක්, බලන කෙනෙක්. Pessimistic means one who looks at everything bad side. හැම දෙයම නරක පැත්ත, bad side එක, negative thinking තියෙන කෙනෙක්. So these twins, එක්කෙනෙක් optimistic, the other one is pessimistic. Just to see what would happen. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Blank Christmas day, Christmas දවසක he loaded the pessimist's room blank toys and games. එයා pessimist ගේ room එක පිරෙව්වලු මොනවයින්ද toys වලින් සහ games වලින්. Now when you read up to the full stop, then now you can think of the full sentence. දැන් වාක්‍ය ගැන ඔයාට සම්පූර්ණ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට හරි ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. Now let's read the rest and see, right? In the optimist's room, අනිත් එක්කෙනා optimist, එයාගේ කාමරේ he dumped a pile of horse droppings. අනිත් එක්කෙනාගේ room එකේ එතකොට optimist ගේ room එකේ dump ගොඩ ගැහුවලු horse droppings. Horse, you know, අස්වැය. Droppings means what you call in Sinhala aswa beti, like that, right? He put that and filled it. That night, the father found the pessimist surrounded blank his gift. That night, father found that pessimist surrounded his gift, crying. Pessimist දීලා තියෙන surrounded his gift. එයාට දීලා තියෙන තෑගි මොනවද? පුරවල තිබුණනේ කාමරේ. ඒව බලාගෙන crying, අඬනවලු. What's wrong? Father asked. තාත්තා ඇහුවා ඉතින් මොකද? What's wrong? කියලා. I have a ton blank game manuals to read. මට game manual game ගහන්න නම් ඒ manual එක කියවන්න එපා. කියවන්න නැතුව how to play the game you don't know. I have ton, මට ton ගානක් game manual කියවන්න තියෙනවා. Yeah, pessimistic. I need batteries and my toys will all eventually get broken. I need batteries. මට batteries ඕනි වෙනවා මේ toys සෙල්ලම් කරන්න. Eventually my all these things will get broken. මේවා කැඩෙයි. Pessimist. ඔක්කොම නරක පැත්තනේ දකින්නේ. Sobbed the pessimist. එයා ඔන්න කේන්දරේ ගෑවා, ඇඬුවා. Right, මේවා කිය he is looking at the bad side, negative side of everything. So for this also added games දීලා තියෙනවා, toys දීලා තියෙනවා. ඒත් බලලත් අනේ මේවා කැඩෙයි, මේවා පාවිච්චි කරන්න බැටරි ඕනි, manuals කියවනවා, lot of complaints. Passing the optimist room. ඊළඟට අනිත් දරුවගේ room එක pass කරගෙන යන optimist ගේ the father found him dancing for joy around the pile of manure. එයාගේ room එකේ ගාවින් යනකොට that child, that is the next child, optimist, one who looks at the good things of everything, හැමදේම හොඳ පැත්ත දකින්න කෙනා, එයාගේ room එක ගාවින් යනකොට එයා dancing for joy, සතුටින් dance කරනවා, නටනටා ඉන්නවලු. මොකද pile of manure, around that pile of manure, ඒ පොහොරේ අස්ව බෙටිනි දාලා තියෙන පොහොර,
ඒ ටික දැකලා මෙයා හරි සතුටින් නටනවලු. Why are you so happy? He asked. That means father asked. ඇයි ඔයා ඔච්චර සතුටින් අද කියලා තාත්තා ඇහුවා. Then optimist shouted. දැන් යා කෑ ගහලා කිව්වලු, there must be a pony somewhere here. මේ කිට්ටුව ෂුවර් එකට පෝනි කෙනෙක් ඇති. You know, I am very much interested blank playing with ponies. මං ගොඩක් කැමති. Interested means I like කියන එක. Playing with ponies. Ponies එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. උන්ගේ පිටේ යන්න. ඒ වගේ. දැන් මෙතන උන්ගේ droppings තියනවා කියන්නේ මේ කිට්ටුව ෂුවර් එකටම පෝනි කෙනෙක් ඇති. අස්වෙක් ඇති. මම කැමති උන් එක සෙල්ලම් කරන උන්ගේ පිටේ යන්න. So now you see he looked at the good side of that. එයා හොඳ පැත්ත දැක්කේ. Right? අනිත් එක්කෙනා negative. Right? එහෙනම් now you understood the story. It is giving a nice message also. එකකින් හොඳ පණිවිඩයකට අපිට ලැබෙනවා නේද? දැන් මේ තේරුමෙන් අපි බලමු හිස්තැන් වලට කොහොමද උත්තර හොයාගන්නේ. Now let's look at this one. A child psychologist had twin boys, one an optimist, the other pessimist. Just to see what would happen blank Christmas day. දවසක් ගැන අපි කියනකොට මොකද්ද මුලින් දාන්නේ? Now you know prepositions අපි දන්නවා. We put certain prepositions before certain words. සමහර වචන කලින් අපි prepositions use කරනවා. මෙතන Christmas day දවසක් ඉස්සරහින් අපි දාන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? Do we say by Christmas day, with, of, for, in, on? We use the word on. So before a date, දිනයකට කලින් නම් on Monday, on Tuesday ඒ වගේ. On Christmas day, on Poya day. දවසකට කලින් එන preposition එක තමයි මතක තියාගන්න on. We use on the New Year day, on Christmas day, on Poya day, on Sunday, on Monday, on. මාසෙකට කලින් නම් in January, in February, in April, in December ඒ වගේ. අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලත් එන්නේ in 1995, in year 2020, right? තව in එනවා in the morning, in the evening ඒ වගේ. ඒවත් මතක තියාගන්න. එතකොට හරියට now here it is talking about a certain day, we use on. He loaded the pessimist room blank toys and games. pessimist ගේ room එක පිරෙව්වලු blank toys and games. toys සහ games වලින්. කියන්න උත්තරේ ඉන්නේ මොකද්ද? Do we say buy toys? No. With toys and games. Toys, games වලින් පිරෙව්වා. In the optimist room, he dumped a pile of horse droppings. That night, the father found the pessimist surrounded. එදා එතකොට තාත්තා දැක්කා surrounded his gift. එයාගේ gift ටික වටේ crying, what's wrong? එයා ඒ gift ටික තියෙනවා තෑගි පිරලා තියෙනවා ඒත් එයා අඬ අඬ ඉන්නවා. surrounded මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? surrounded, do we say off, for, in? No. The better answer is surrounded by his gift. What's wrong? The father asked. I have a ton blank game manuals to read. Now full of toys and games around. But he is crying. මොකක් කියකද? I have ton games. මොකද ton මේ දෙකෙන් දැන් තෝරන off games or for or in. Ton off. Games, game manuals to read. I need batteries and my toys will all eventually get broken. Stopped
the pessimist. Passing the optimist room, the father found him dancing for joy around the pile of manure. Why are you so happy? He asked. The optimist shouted, there must be a pony somewhere here. You know, I am very interested. What? Interest, now we have taken off also. Do we say interested for playing with ponies or interested in playing? You know, with certain words, සමහර වචනත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එන prepositions තියෙනවා. අපි බලන්න මෙහෙම look කිව්වොත් look at කියන එක ඒත් එක්කම එනවා. ඒ වගේ interested in කියන එක අනිවාර්යෙන්, right? Interested in. Suffering කිව්වොත් from, suffering from fever. Interested in cricket. Look at the board. ඒ වගේ, right? There are certain prepositions. Remember, ඒ ටික මතක නම් ටක් ගාලා මේ උත්තරෙත් එනවා. Now you see, it's really easy, very easy questions like that. But anyway, you have to remember the use of these prepositions. Prepositions කිව්වහම මේවයි තියෙනවා. අර direct meaning එන ඒවා තියෙනවා. Direct meaning means කෙලින්ම අපි මෙහෙම කිව්වෝ. Now look at this. Now when you say the word in, now this is, I'm just drawing. Now this is in. මේ රවුම ඇතුලේ. ඇතුලේ කියන්නේ තේරුම එනවා. Now the pen. Now the pen is, you can say in the pocket. In. එතන ඇතුලේ කියන තේරුම. නමුත් මෙතන that direct meaning is not there, right? Then on කිව්වොත් මේ රවුම උඩ. On කියන්නේ උඩ, on the table, right? But here on Christmas day, that is a different use. එතන උඩ කියන තේරුම නෙමෙයි ඉන්නේ. That's a way of using preposition, right? So likewise now in, on, under, and now big circle and there's another circle, small circle. The small circle we can say near, by, next to, right? මෙතන නම් between, right? These have direct meaning. Big circle is before the small circle, you can say before. Small circle is after the big circle, you can say after, right? ඒ වගේ direct meaning කෙලින්ම අපිට පැහැදිලිව තේරෙනවා. But these words like on, in, at, අපි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් in front of, now in front of, three words but giving one meaning. එක තේරුමයි එතන ඉන්නේ. in කියන්නේ ඇතුලේ, front කියන්නේ ඉස්සරහා, එහෙම එකින් එක translate කරන්න බෑ. So likewise then, these prepositions, so their direct meaning is simple prepositions, right? කෙලින්ම උත්තරේ in කියන්නේ ඇතුලේ, on කියන්නේ උඩ, එහෙම තේරුම. But ඒවා තව විදිහකින් use වෙනවා. එකක් තමයි දිනයක් යන කියනකොට on Christmas day, on Monday, ඒ වගේ. in කිව්වොත් in January, in February. එතකොට මාසයකට කලින්, අවුරුද්දකට කලින්. Now it is like this now. On Sunday. එදිනයකට කලින්. in කිව්වොත් in July. එතකොට මාසයකට කලින් නම් in එනවා තව අවුරුද්දකට කලින්. in 1995. ඒ වගේ. එතකොට මෙතන in කියන්නේ ඇතුලේ කියන තේරුම නෙමෙයි. So there are certain things like that. So in the morning,
right? In the evening. ඒ වගේම at night. Likewise, there are these prepositions. There are different uses. මේවා use වෙන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. So there, what you have to do is when you read books, read articles, read newspapers, read magazines, or when you listen to the others, see how these words are used. මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය බලන්න. That's how you can learn actually these prepositions. Prepositions ඉගෙන ගන්න පහසුම ක්‍රමය හොඳම ක්‍රමය ඒකයි. Right. Now make sure that you learn more about these things. Now let's go to the second question. Second question is fill in each blank with the correct form of the pronoun given in brackets. Now in the previous question, prepositions. Now pronouns. Pronouns, sarvanama. Now here you can see within brackets it's given. I, we, you, he, she, it, they, ඒ වගේ pronoun. A word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචන. Right? You get 5 marks for that. A curious child asked blank he mother. We'll have to read that with the blanks. Let's read it. A curious child asked he mother, Mummy, why are some of your hairs turning grey? දැන් මෙතනටම කියවුවාම ඔයාලට තේරෙනවා වාක්‍යය. Curious child. Curious කියන්නේ කුතුහලය. කුතුහලයෙන් යුතු ළමෙක් ඇහුවලු මමි ඇයි ඔයාගේ කෙස් මේ turning grey ටික ටික සුදු වෙන්නේ? The mother tried to use this occasion to teach her child a lesson. The mother, එතකොට අම්මා මේ අවස්ථාව කරගත්තලු to teach her child a lesson. ළමයාට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න කියලා. ප්‍රශ්නයක් අහපු වෙලාවේ කියලා a lesson blank it is because of you dear. අනේ ඒක වෙන්නේ ඔයා හින්දානේ. ඔයා හින්දා මගේ මේ ඔළුවේ කෙස් කළු ඒවා සුදු වෙනවා. Every bad action of yours, ඔයා කරන හැම නරක වැඩකටම will turn one of blank hairs grey. ඔයා කරන නරක වැඩක් කරොත් හැම නරක වැඩකටම මගේ එක කෙස් ගහක් සුදු වෙනවා. That was the reply of the mother. අම්මගේ උත්තරේ. Then the child replied innocently. එතකොට අහිංසක විදියට ළමයා උත්තර දීලා තියෙනවා. Now blank no. Now I know why our grandmother has only grey hairs on her head. දැන් මන් දන්නවා ඇයි අපේ ආච්චිගේ සුදු කෙස් විතරක් ඔළුවේ තියෙන්නේ කියලා. Very intelligent child, isn't it? ඇයි ආච්චිගේ සුදු කෙස් විතරක් ඔළුවේ තියෙන්නේ? ආච්චි අම්මා ගෙද්දුව නේ අපේ අම්මා. එන අම්මා ගොඩක් කියන වැරදි වැඩ කළා ඇති. ඒකින්ද ආච්චි අම්මගේ කෙස් සුදු වෙලා. So intelligent child anyway. Nice story. Now to get this meaning, මෙන්න මේ අදහස එන්න එහෙනම් අපි බලමු. හිස්තැනට නිවැරදි වචනේ තෝරගන්න. Now let's go back. A curious child asked he mother. He mother කියන්නේ he කියන්නේ ඔහු. ඔහුගේ නම් his mother. ඔහුගේ අම්මගෙන් ඇහුවා mummy, why are some of you hairs turning grey? ඔයා hair නෙමෙයි ඔයාගේ කියන්න මේක possessive pronoun එක. Your hair. ඔබේ කෙස්. You hairs කිව්වොත් ඔයා නැත්නම් ඔබ කෙස් කියන්නේ ඔබේ possessive form එක ගන්න ඕනේ. You were turning grey. The mother tried to use this occasion to teach her child a lesson. It is because of you. ඔයා හින්දානේ. So when you say it also, it has different it's like that. මෙතන ඒක ඔයා නිසා සිද්ධ වෙන්නේ. You can use the same word it.
It is because of you. It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of eye hairs. Mage kes කියනවනේ eye hair කියන්නේ. Now I, its possessive form my, mage. I, mama, mage. My hair's grey. The child replied innocently, now I know why our grandmother has only grey hairs on her head. දැන් මම දන්නවා අපේ ආච්චි අම්මගේ ඔක්කොම කොණ්ඩේ සුදු පාට වෙලා තියන්නේ ඇයි. Then what is now? I know. Come on, I mind. You see, it's very simple, very easy, but you should have a clear understanding of the sentence, the meaning. දැන් අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම කියවපු නිසා අපිට සම්පූර්ණ ඉන්සිඩන්ට් එක නැත්නම් ස්ටෝරි එක තේරුණා. එතකොට මේ විදිහට එන්න අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට when you talk of these pronouns ගැන හිතනකොටත් now you know they are pronouns, they have possessive form, subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun. You should know all these things and the use of them. ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් දැනගන්න ඕනේ. When you say I, my, me, mine, myself, ඒ වගේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ you have studied them, you should have a good knowledge about these things to use them in the right way in these blanks. එතකොට මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන pronoun එක දැකපු හැටි ඒ වාක්‍යයට ඒ අපි හිතපු තේරුම එන්න අදාළ pronoun එකයි දාන්න තියෙන්නේ. Right. I hope that it is clear to you. Then let's go to the next question. Third question is fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Now, earlier we were given some prepositions or pronouns. දීලා තිබුණා. Then තියෙන්නේ verbs. Verbs වල වාට තියෙන්නේ you have to use the correct form. Verb is given, but its correct form should be used. නිවැරදි ස්වරූපයේ use කරන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වචනයක් දීලා තියෙන්නේ that means you can use it is a verb, remember. Then the verb is the place where we can decide the tense of a sentence. Sentence එකේ tense එක present tense, the past tense, the future tense කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් ස්ථානේ තමයි verb එක. Then if you want to use the correct form of the verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරන්න නම් you should know what tense is it, or what tense this sentence is written. මේ sentence එක ලියලා තියෙන්නේ නැත්නම් මේ සිදුවීම ලියලා තියෙන්නේ මොන tense එකෙන්ද? Present tense or past tense or future tense. You should first decide it. ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. To do that, ඒක කරන්න නම් අපි එහෙනම් මේක text එක අඳුර ගන්න ඕනේ. We should understand the text well. Now let's read it and see. අපි මේක කියවලා බලමු එහෙනම්. An old man who lived in Bandarawala. You can understand. Old man lived in Bandarawala. Want to dig up his potato garden last year. Bandarale ජීවත් වෙන වයසක මිනිසෙකුට dig up his potato garden. අල වගා කරපු ඒ garden එක dig හරන්න ඕනි වුණා. Last year ගිය අවුරුද්දේ. දැන් මේ ටික කියවනකොට now the word given is want. දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන tense එකද කියලා පොඩි idea එකක් එනවා. Now here you found one place, past tense, lived, past tense. That's how you decide the tense of the paragraph. Paragraph එක ලියලා තියෙන මොන tense එකෙන්ද? නැත්නම් මේ වාක්‍යය ලියලා තියෙන මොන tense එකෙන්ද? Look at the other sentences, the other verbs. Lived and the last year, another place that you can easily decide whether it is present or past or future, right? Last year ගිය අවුරුද්දේ නම් එකත් past tense. But
it was very hard work. අයිමත් මේ was past tense. ඒ වුණාට ඒක හරි අමාරු වැඩක් වුණා. very hard work. His only son, එයාගේ එකම පුතා, who blank helped him. ඔහුට උදව් කරන was in prison and couldn't afford prison. එයාගේ එකම පුතා දැන් prison එකේ හිරගෙදර, and he couldn't afford an attorney to get him out. මෙයාට ඒ පුතාව නිදහස් කරගන්න ලෝය කෙනෙක් අල්ලගන්න බැරි වුණා. දුප්පත් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න ඕන. So the old man wrote the following letter to his son. Old man මේ වාසික මනුස්සයා ලිව්වා, wrote once again past tense, ලිව්වා ලියුමක්, මෙන්න මේ ලියුම to his son and told about his situation. මේ situation එක මේ තත්ත්වය ගැන එයාට කිව්වා. Again past tense. Now you see, you can decide the tense, right? Told, wrote, was, last year, lived, all these things. අතීතයේ සිදුවීමක් ගැන මේ කිව්වේ. බලමු ඊටු ටිකක් කියවලා. I am feeling pretty bad because I am feeling pretty bad. දැන් මේ කියන්නේ dear son කියලා මේ යා ලියපු ලියුම. I am feeling දැන් තියෙන්නේ නම් present continuous. ඒ කියන්නේ යා ඒ ලියන අවස්ථාවේ වෙන දෙන්නේ. ඒකට යා දැන් දැනෙන විදිය කියන්නේ I am feeling pretty bad. මට හරි pretty bad. Owl, upset. Eaten blank like I want to be able to plant my potato garden this year. It look like me I won't be able to මට බැරි වෙයි කියලා හිතෙනවා plant my potato garden this year. මේ අවුරුද්දේ මට potato garden එක ඒ වගා කරගන්න බැරි වෙයි කියලා හිතෙනවා. දැන් බලන්න this part is you easily understood that it is in past tense. Past tense වලින් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන එයා ලියපු ලියුමනේ. ඒ ලියන අවස්ථාවේ එයාට දැනෙන හැඟීම. ඒක නිසා එයා present continuous වලින් ලිව්වා. ඊට පස්සේ මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? මට දැනෙන්නේ මේ අවුරුද්ද මට මේ අලවගාව කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. අන්නේ අදහසෙන් එන්න ඕනේ. අපි බලමු එතනට කොහොමද එතකොට නිවැරදි උත්තරේ ගන්නෙ. I hate to miss blank cultivate the garden because your mother always loves planting time. I hate කරනවා කියන්නේ I reject. මම අප්‍රී කරනවා මට එපා වෙනවා. I hate to miss blank cultivate. Cultivate කියන්නේ වගා කිරීම. මිස් වෙන එක මට හරිම කනගාටුයි. මට මේ පාරමී වගා කරගන්න බැරි වුණොත් මට හරි දුකයි. මට ඒක ඉවස ගන්න බෑ. The garden because your mother always loves. අන්න simple present tense වලින්. වාගේ අම්මා නම් නිතරම කැමති planting time. වගාවට. ඒ වුණාට මට මේ පාර මේක කරගන්න බෑ කියලා හිතෙනකොට මට හරි I hate it. I don't like it. I'm just getting too old to be digging up a garden plot. I'm getting too old. මන් දැන් ටික වයසට යනවා. Digging up, dig කියන්නේ හාරන්න, garden. මේ පොළොව හාරන්න මට දැන් බැරි තරමක්. I know you blank help me if you weren't in prison. Love, Dad. මන් දන්නවා if you weren't in prison, prison එකේ නොවුන නම්, හිරගෙදර නොවුන නම් ඔයා මට උදව් කරන බව මම දන්නවා. That is the letter written by son. Then let's see the rest of it. අපි බලමු මේක ඉතුරු ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු උත්තර ටික හොයන්න. Shortly, the old man received this telegram. The old man මේ ලියුම යවුවා. ටික දිනකින් ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ආවා යා ගාවට. කවුද? පුතායි වල තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? For heaven's sake, Dad, never blank the garden.
For heaven's sake, අනේ දෙයියනේ, dad, තාත්තේ, ඒ garden එක හාරන්න එපා. ඒ පොළොව ඒ ටික හාරන්න එපා. අනේ දෙයියනේ තාත්තේ ඒ පොළොව නම් හාරන්න එපා. Right? මොකද? That's where I buried the guns. එතන තමයි මං guns තුවක්කු ටික යට කරලා තියෙන්නේ. Once I returned home, මං ගෙදර ආවම I blank hide them somewhere else. මං ගෙදර ආවම ඒ ටික වෙන තැනක හංගන්නම්. එතකම් මේ ටික නම් හාරන්න එපා. Right? At about 4 a.m. the next morning, ඊළඟ දවසේ උදේ 4 වෙනකොට a dozen of police officers, police නිලධාරීන් ඔන්න ටිකක් ඇවිල්ලා showed up and dug up the entire garden. පහවදා උදේ වෙනකොට ඔන්න පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මුළු garden එකම හාරනවලු. තුවක්කු ටික හොයන්න. However, no gun blank find. කොහොමනම් කොච්චර හැරුවත් තුවක්කුවක් නම් හම්බ වුණේ නැහැ. Confused, the old man wrote another note telling his son. එකට confused. මේකට මොකද්ද මේ උනේ කියලා old man wrote another note. I note එකක් ලියුවත් පුතාට telling his son what blank just blank happened and asked him what to do next. මොකද්ද මේ උනේ? What to do next? දැන් මම මොකද කරන්නේ? Father wrote a note to the son once again. His son's reply. එතකොට son ගේ පිළිතුරුනේ go ahead and plant your potatoes. දැන් එහෙනම් අල ටික වගා කරන්න. Dad, it's the best I could do for you from here. මට මෙහි ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. At the moment, ඒ වෙලාවේ I blank have a hard time here and everything will be fine soon. මම මේ වෙලාවේ ගාක් hard time එකක් ගත කරන්නේ everything will be fine soon. හැමදේම හොඳ වෙයි. Now that means father could not dig the garden. එයාට හාරන්න බැරි වුණේ. දැන් පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඒ ටික හාරලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ තාත්තට අල ටික වගා කරන්න විතරයි. So you see the trick played by the son. පුතා කරපු සෙල්ලම් බලන්න. Interesting. Now you understood the story. දැන් එහෙනම් මේ කතාව දන්නවා. Now what you have to do is to get this meaning. මෙන්න මේ තේරුම එන්න you have to use the words to those blanks. Now let's try to fill in the blanks of it. An old man who lived in Bandarawella blank dig up his potato garden last year. Now you can easily understand. Now we understood it is past tense. එහෙනම් ඒ කියන්නේ past tense වලින් you write past tense verb. What is want past tense? Wanted. ඕනි වුණා කියලානේ කියන්නේ. Wanted to dig up his potato garden. එයාගේ garden එක හාරන්න ඕනි වුණා. උවමනා වුණා. Wanted. Last year. But it was very hard work. His only son who helped him. එයාට උදව් කරපු නැත්නම් කලින් එයාට උදව් කරලා තිබුණ කෙනා. ඒ කියන්නේ දැන් එයා හිරේනේ. එයාට කලින් උදව් කරපු කෙනා was in prison. Then who මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Who had helped. Who had helped. එයාට උදව් කරලා තිබුණ කෙනා now in prison. එයාට උදව් කරු had helped. Help උදව් කරනවා. කරලා තිබුණ had helped. Past participle. ED form, right? Or maybe that you can say who could help, who would help. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Who could have helped. That is also possible. Was in prison and he could not afford an attorney to get him out.
The old man wrote the following letter to his son, right? Dear son, I'm feeling pretty bad because eaten blank. Like I won't be able to plant my potato garden this year. මේ පාර මට වගාව කරගන්න බැරි වෙයි වගේ. මං කිව්වා මෙතන මේ මොහොතේ දැනෙන නිසා present continuous කිව්වා. එහෙනම් it simple present එන්න ඕනේ. එහෙනම් it looks like මට පේන්නේ. It looks like I won't be able to plant. Looks like මට මේ පාර නම් බැරි වෙයි වගේ පේන්නේ. වගා කරගන්න. I won't be able to plant my potato garden this year. I hate to miss cultivate the garden because your mother always loves planting time. I hate to miss මට මේක මිස් වෙන එක නම් බලාගෙන ඉන්න බෑ. මිස් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? වගා කිරීම. Miss cultivating. I hate to miss cultivating the garden. මේ garden එක වගා කිරීම මිස් වීම. I can't මට බලාගෙන ඉන්න බෑ. මේ පාර මට වගා කරන්න බැරි වෙයි වගේ. මොකද mother loves අම්මා කැමති මේ වගාවට. I am just getting too old to be digging up a garden plot. I am getting too old. මං වයසයි දැන් මේ වගේ එකක් කරන්න. I know you blank help me. මං දන්නවා ඔයා උදව් කරනවා මට if you weren't in prison. ඔයා prison එකේ නොහිටියා නම්. I know you help. ඔයා උදව් කරයි. මේ හිටියා නම් මට උදව් කරයි. කොහොමද කියන්නේ? Now you are in prison. දැන් ඔයා prison එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙහි හිටියා නම් you would help. You will help කියන්නේ will නම් future නේ. මේක හිටියා නම් මෙහෙම imaginary. Would help. I know that you would help me if you weren't in prison. Or prison එකේ නොවුනා නම් I know that you would help me. Next one. Shortly, the old man received this telegram. ටික දවසකින් තව ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ආවා. For heaven's sake, Dad, never the garden. අනේ තාත්තේ ඒක න හාරන්න එපා. Never dig. ඒක එතකොට ටෙන්ස් එක මාරු වෙන්න ඕනේ. හාරන්න එපා. Simple. Never dig the garden. The garden. Don't dig the garden. That's where I buried the guns. එතන තමයි මම bury means යට කරේ. Guns. තුවක්කු ටික. Once I return home. මං ආපහු ගෙදර ආවහම කිව්වම ඊට පස්සේ වෙන දේ එතකොට future. I hide them somewhere else. මම ඒවා වෙන තැනක හංගන්නම්. එහෙනම් ඒක future නේ වෙන්න ඕනේ. අනාගතේ වෙන. I will hide. I will hide. Now you see, මෙතන present tense වලින් ආව. Now he is telling when I return home, මම ගෙදර ආවම මම ඒක වෙන තැනක හංගන්නම්. Them somewhere else. At about 4 a.m. the next morning, a dozen of police officers showed up and dug up entire garden. However, no find. කිසිම තුවක්කුවක් හම්බ වුණේ නැහැ. So how do you tell that? Now you have to understand the tense as well as whether you are writing in active voice or passive voice. Now කිසි දෙයක් හම්බ වුණේ නැහැ. How do you write? No gun was found. Past tense.
right? Now because they dug හැරුව හම්බුනේ නෑ. Confused. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්. පුතා කිව්වා යට කරලා තියෙනවා කියලා. එන්න හැරුවට හම්බුනේත් නෑ. The old man wrote another note telling his son what blank just happened. මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? And asked. එහෙනම් මොකද්ද මේ what happened? මෙතන වචනයක් එනෝනේ. සිද්ධ වෙලා. මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? Now මෙයා හැරුවා but found nothing. But son told there's something hidden. මොනවා හරි එතන හංගලා තියෙනවා කියලා කිව්වෙන හම්බුනේ නෑ. Then what should be here then? Son, මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What? මෙතන happen කියන එකේ එතකොට තව auxiliary දෙකක් දෙනවා. මොකද්ද? What had? එතකොට මේක past tense නේ. සිද්ධ වුණ දෙයක් නේ. එහෙනම් had එකනේ මේකේ past participle එක. Happened. What had just happened? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? And asked him what to do next. මොකද මම මේ ඊළඟට කරන්නේ? His son's reply was, go ahead and plant your potatoes, dad. හරි දැන් ඔහොම කරගෙන plant your potatoes වාගේ අල ටික හිටවන්න. දැන් පොළව කෙටිලානේ තියෙන්නේ. Dad, it's the best I could do for you. මට දැන් කරන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. From here මෙහි ඉඳන්, right? At the moment I hard time. At the moment මේ මොහොතේ කියන්නේ දැන්නේ දැන් එනම් මම ගත කරන්නේ බොහොම අමාරු කාලයක්. I have ඒක past tense කරන්නේ නෑ මොකද දැන් යා දැන් තත්වෙනේ යා කියන්නේ I have එතන have මයි ගන්නෙ. I have a hard time here and everything will be fine soon. හැම දෙයක්ම හොඳ වෙයි දැන් අනාගතයේදී. Now you see here in this part, if you didn't read මුළු ඔක්කොම කියවලා මේ කතාව හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් මේ සිදුවීම, because now there you find past tense and present tense, future tense, passive voice ඔක්කොම තියෙනවා. මේක හරියට තේරුම් ගන්න නම් හරියට ස්ටෝරි එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට you will never go wrong in your answer, right? හරිම උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උත්තර වරදින්නෙම නැහැ. So then I told you don't read only up to the full stop and start finding a word. ඉස්තැනට විතරක් කියවලා තේරුම ගන්න එකපාරට අමාරුයි. මෙහෙම කතාව තේරුම් ගත්තොත් you have the story, then it is very easy to find the answers. There you have to think of your grammar, especially tenses, active voice, passive voice, present tense, past tense, future tense. ඒ හැම දෙයක් ගැනම මතක තියෙනවා. I have done a video on tenses. Tenses ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. If you have forgotten tenses ටික අමතක නම් නැවත පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. And refresh your knowledge. ඒ දැනුම අලුත් කරගන්න. Okay, I hope that it is interesting as well as easy. Let's go to the next question. Fill in each blank with a suitable word. ඒකෙත් තියෙන එතකොට fill in the blanks. හිස් තැන් පෙරවීමක් කරන්න තියෙන with a suitable word from the list given in the box. එහෙනම් වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒකින් තෝරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Use each word only once. එක වචනයක් එකපාරයි use කරන්න තියෙන්නේ. There is one word extra. අමතර වචනිකුත් තියෙනවා. Because there are 5 blanks, but here 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. His 10 තියෙන්නේ 5යි වචන 6ක් දීලා තියෙනවා. One extra is there. It's a challenge. Now let's see here also you better read the paragraph with the blanks. අපි නම් මේකේ blanks එක්ක ඉස්සරහට නිකන් කියවගෙන යන්න. Then you can get the idea of the text. එකකින් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියන එක පොඩි අදහසක් එනවා. එතකොට හරි ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. Let's read and try to understand the meaning of it. A taxi driver was driving blank passenger across town. Taxi driver කෙනෙක් drive කරගෙන ගියා passenger across town. Passenger කෙනෙක්
ටවුන් එක හරහා මගේ එක්ව ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් දාගෙන ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගියා. And the passenger tapped him on his shoulder. යනකොට tapped on his shoulder. උරිස්සට තට්ටු කළා කිව්වා said drop me at a pharmacy. Please drop me at a pharmacy please. මාව පොඩ්ඩක් ෆාමසි එක ගාව දාන්න කියලා පොඩ්ඩක් උරිස්සට තට්ටු කළා කිව්වා. The taxi driver swerved and stopped the taxi almost hitting blank. Taxi swerved. එකපාරට මෙහෙම ගිහිල්ලා කෙනෙක්ව හැප්පෙන්නම ගිහිල්ලා නැවැත්තුවා and blank old woman. වයසක ගැහැණු කෙනෙක්. ගේ හැප්පෙන්නම ගිහිල්ලා වගේ නැවැත්තුවා. The passenger said, "Oh, I'm so sorry. I startled you." The passenger කිව්වා අනේ sorry මම එකපාරටම drive කරගෙන යන කෙනාට තට්ටු කරාම යා පොඩ්ඩක් තිගැස්සෙනවානේ. I startled you. අනේ sorry මං ඒක කරේ හිතලා නෙමෙයි. I'm sorry. And the taxi driver apologized and said, යා සමාව ඉල්ලලා කිව්වා this is my first day on blank job. මං මේ රැකියාවේ මගේ පළවෙනි දවස and you are my first customer. ඔයා තමයි මගේ පළවෙනි customer. මගේ as a taxi driver this is my first day. මගේ මේ පළවෙනි දවස. ඔයා තමයි මම පළවෙනිම එක්කන් යන්නේ. ඒකයි එකපාරට I don't have experience. එකපාරට මේ තට්ටු කරාම drive කරන කෙනා පොඩ්ඩක් මිනික් හැප්පෙන්නත් ගියා. Now you can understand the story. So the passenger asked, එතකොට passenger ඇහුවා what did you do before driving a taxi? ඔයා මොනවද කරේ taxi drive කරන්න කලින්? The taxi driver said, I've been driving a hearse for blank years. I've been driving a hearse. මං hearse එකක් drive කරේ. hearse එකක් කියන්නේ මෘතදේහ මිනි ගෙනියන ෆ්ලොරිස් මල් ශාලාවල drive කරන්නේ වාහන. අන්න ඒ එකක් right. එහෙම driver කෙනෙක් තමයි මේ ඊළඟට taxi එකක් කරන්නේ right. It is a nice story. Funny ending is there right. Now to get at this මේ තේරුම එන්න එන අපි බලමු මෙතනින් වචන තෝරන්න. First one, a taxi driver was driving blank passenger. Driving passenger කෙනෙක් කියන්නේ what is better? Do we say an passenger? Several passenger නේ. එතන several නම් ගොඩක් වෙන්න ඕන passengers. එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. much කියන්නේත් නැහැ. much කියන්නේ uncountable. A passenger. Right. Yes. We can say a passenger. Passenger magiyek. Across town එක හරහා and the passenger tapped him on his shoulder and asked and said, drop me at the pharmacy. Drop me at the pharmacy, please. The taxi driver swerved and stopped the taxi almost hitting කියන්නේ හැප්පෙන්නම වගේ ගිහිල්ලා. ටැක්සි එකයි වෙන වාහනයකයි වෙන ගෑනු කෙනෙක් හැප්පෙන්නම ගිහිල්ලා වගේ නවත්තලා තියෙනවා. Then what is? We can say which is better? වෙන වාහනයක් කියන්නේ වෙන ටැක්සි එකක් another taxi වෙන වාහන එකක් හැපෙන්න ගිහිල්ලා and old woman. You can see. Do we say several, much? Which is better? An old woman. An old woman. So he stopped. Now you understood the situation. The passenger said, "Oh, I'm so sorry I startled you." And the taxi driver apologized and said, "This is my first day on මේ රැකියාවේ මගේ මේ පළවෙනි දවස on this job." It's very simple, very easy. දැන් අපිට කතාව තේරුණ නිසා
ඒක ගන්න පුළුවන්. And you are my first customer or first ඔයා තමයි මගේ පළවෙනි customer. The passenger asked, what did you do before this, before driving a taxi? Taxi drive කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවද ඔයා කරේ? The taxi driver said, I've been driving a hearse for මම අවුරුදු ගණනාවක් hearse එක drive කරේ. Several years. Now you understood? Now it is very clear. You understood the story, then it is very easy to find the answer. Now let's go to the next question. Question number 5. Construct questions to get the words in bold print as answers. So you have to construct questions, make questions. ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ. Get the words in bold print. මම bold print වෙනකොට මේ color එක වෙනස් කරලා දුන්නා පැහැදිලි. එතකොට මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ. Use the question words given in the box. මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වචන use කරන්න ඕනේ. There is one question word extra. වැඩිපුර question word එකකුත් තියෙනවා. Now let's see. Shanika will borrow 2 cassettes from the video shop. Shanika video shop එකෙන් 2 cassettes ගන්න ඕනේ. එහෙනම් answer is 2. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2 කියන එකට එන්න you have to form a question. How do you make it? Now you know the way of forming questions. ප්‍රශ්න හදන ක්‍රමය දන්නවනේ. If I give you a little recall your memory. පොඩ්ඩක් ආපහු මතකය අලුත් කරගන්න. පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් ඒතර මං හිතන්නේ මේක හරියටම කරගන්න පුළුවන්. Let's just have a look at this one. So when you form questions, ප්‍රශ්න හදනකොට අපි දන්නවා ලේසිම ක්‍රමය. Now if you do these words, right? If you find these words like am, is, are, was, shall, will, can, must, and also may, and also has, have, had, has, have, and had. මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත් වාක්‍යයක ප්‍රශ්නේ හදන්න අපිට ඒක මුලට ගත්තාම හරි. Let's write one sentence and see. Now we'll say he is reading a book. Then make a question කරන්න නම් මේක මුලට ගත්තාම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. He is reading a book. Is he reading a book? Right? I am reading a book. Am I reading a book? He will come tomorrow. Will he come tomorrow? So likewise, he has written a letter. Has he written a letter? So that is the basic and easiest way. පහසුම ක්‍රමය. හරි. මේ වගේ වචන නැත්නම් මොකද කරන්නේ? Now let's look at one sentence and see. If it is like this, we'll say he reads books. Reads books. He reads. Do you find these words? මෙන්න මේ වචන මේ වාක්‍යයේ තියෙනවද? නෑ. එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? You have to look at the verb. ක්‍රියාපදේ හොයා ගන්නවා. What is the verb here? Reads. Now see the tense. ඒකේ tense එක මොකද්ද? මේක present tense singular. Reads. You have learned tenses. Tenses අපි ඉගෙන ගන්නවා. කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ.
ක්‍රියාපදයේ S form එකකින්. එහෙනම් reads present tense singular. Singular අපි දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ. There are two words. What are they? Read and does. We'll take it like this. Does and read. මෙතන S අකුර නැති වෙනවා මෙතන. Does ගත්තාම S නැති වෙනවා. එතකොට he reads books කියන එක he does read books කිව්වත් okay, right? So then to form the question, එතකොට මේකේ මෙන්න මේකයි මුලට ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ හදන්න. He reads books. He does read book. And does එක මුලට ගන්න. Does he read books? He plays cricket. Does he play cricket? Mother cooks rice. Does mother cook rice? Like that. එතකොට ක්‍රියාපදයේ S තිබුණොත් does ගන්නවා. Now just have a look at this one. They read books. They read books. So here in this sentence, you don't find these words. මේ වචන නැහැ. එහෙනම් අපි බලන්නේ ක්‍රියාපදයේ දිහා. ක්‍රියාපදයේ read. Now look at the tense of it. It is present tense but plural. මෙතන singular නිසානේ reads කිව්වේ. They plural. එහෙනම් S නෑ read විතරයි. Now in this one you know what are the words you find here? Do and read. To form the question, ප්‍රශ්නේ හදන්න අපි මේක මුලට ගන්නවා. They read books. Question එක do they read books? They play cricket. Do they play cricket? Right? Like that. So plural do. Singular does. And if it is, this is present tense. Past tense. It can be he or they. Singular, plural. They read books. Books yesterday. Yesterday past tense. එතකොට මේක spelling එක වුණාට මේක read කියන්නේ මේක pronounce කරන්නේ read. Read, read. Yesterday past tense. එහෙනම් here in this sentence also you don't find these words. මේ වචන නැහැ. Then look at the verb. Verb is read. That is in past tense. අතීත කාලයෙන්. එහෙනම් අතීත කාලේ නම් now you know what is here. Did and did ගත්ත හැටි read එක read වෙනවා. Remember past tense එක present tense වෙනවා. මෙතන went කියලා තිබ්බනම් did go. Right? Played නම් did play. To form the question, you take this one here. Then it becomes a question. He read books yesterday. Question එක did he read books yesterday? They read books yesterday. Did they read books yesterday? එතකොට singular plural දෙකටම past tense එකයි. Now we played cricket yesterday. Did we play cricket? He went to Colombo. Did he go to Colombo? එතකොට did ගත්තාම past tense එකේ verb එක change වෙනවා present tense වෙනවා. So this is the normal way of forming questions. දැන් මේ questions වලට අපේ උත්තරේ එන්නේ හැබැයි ඔක්කොටම can be the answer is yes or no. Right? Now for example he is reading a book. Question එක is he reading a book? එයා පොත කියවමින්ද ඉන්නේ? උත්තරේ එන්නේ yes or no. And do they read books? ඒගොල්ලෝ පොත් කියවනවද? Answer එක yes or no. Then yes no answers එන්න questions හදන්න මතකයි. දන්නවා. Now we have
in our question අපිට දැන් දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම නෙමෙයි වාක්‍යම කොටසක් උත්තරේට එන්න. අපි එහෙනම් බලමු මේකේ. Now in this sentence now we have to take this one as the answer. A book කියන එක උත්තරේට එන්න yes no නෙමෙයි. Answer is a book. You have to form the question. කොහොමද හදන්නේ? මෙතනදී අපි ගන්නේ you know WH words. What are WH words? What, where, when, who, which, and what, where, when, who, which, and also whose and whom and how. When you say how, it has how many, how much. ඒ වගේ නෝ. Now from these WH words you select the most suitable question word. මේ question words වලින් මෙතනට මේ උත්තරේ එන්න කොයිකද වඩාත් ගැලපෙන්නේ. A book කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන්ද who? කවුද? උත්තරේ a book. ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ගැලපෙන question word එක ගන්නවා. මොකද්ද? What? මොකද්ද? උත්තරේ a book. Then question word is correct. Then what? මොකද්ද? a book. ඒ ගැලපෙන question word එක මුලටම දානවා. Now you can see the question. What එක මුලටම එනවා. What is he reading? මොනවද එයා කියවන්නේ? Answer එක a book. Right? He is reading a book in the class කියලා එහෙම අගට තිබුණා නම්. In the class. In the class තමයි උත්තරේ. Then what is the suitable WH words? ගැලපෙන WH word එක මොකද්ද? In the class කියන්නේ place එක. place එකක් ගැන අපිට අහන්න පුළුවන් where කොහේද? එහෙනම් කොහේද කියන එක where කියන එක මුලටම දාන්න. Where is he reading a book? Where is he reading a book? කොහෙද එයා පොතක් කියවන්නේ? Answer එක in the class. අපි in the class කියන එක question එකට ගන්නෙ නෑ. ඒකනේ උත්තරේ. උත්තරේ අයින් කළා ඊටු ටිකෙන් ප්‍රශ්නේ හදනවා. So even these things are like that. මේවත් එහෙමයි. අපි හිතමු මෙතන books කියන එක උත්තරයට ගන්න ඕනේ. Then you select the suitable WH word. Books කියන එක මොනවාද? එහෙනම් what? What කියන එක මුලටම දානවා. What do they read? What do they read? මොනවද යාලා කියවන්නේ? Answer එක books. මෙතන yesterday නම් උත්තරේ. time එකක් ගැන අහන්නේ. time එකක් ගැන අහන්න suitable WH word is when. when කියන එක මුලටම දාන්න. when කවදාද කොයි වෙලේද ඒ වගේ යන. එතන when did he read books? Answer yesterday. Now I think you can remember the way of forming questions. ප්‍රශ්න එතකොට හදාගන්න ක්‍රමය දන්නවා. If I tell you once again, first look at these. දැන් ප්‍රශ්න හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමේ ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වචන තියෙනවා නම් ඒක මුලට ගැත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. So that is the easiest way. මේ වචන නැත්නම් look at the verb. ක්‍රියාපදේ දිහා බලනවා. ක්‍රියාපදේ ඒක වචන first singular present tense. එහෙමනම් does ගන්නවා. present tense plural නම් do ගන්නවා. past tense නම් did ගන්නවා. There you can form the question. Sentence එකේ යම් කිසි කොටසක් නම් ප්‍රශ්නේ ඒක උත්තරයට එන්න නම් හදන්න තියෙන්නේ. එතනට ගැලපෙන WH word එක අරන් ඒක මුලින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපත් භාවිතා කරපු ක්‍රමයම පාවිච්චි කරනවා. Right?
මුලින්ම WH word එක තියලා දැන් මේකේ is එක මුලට ගත්තානේ. මේවයි මේ මුලට ගන්න. So that is the easiest way. දැන් මෙන්න මේ ටික මතකයි නම් ඔයාට විභාගයේදී එන ඕනම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. Right. Now you can see. First one, Shanika will borrow 2 cassettes from the video shop. දැන් මේක අපිට තියෙන උත්තරයට ගන්න තියෙන්නේ 2. එහෙනම් අපිට මේකට ගැලපෙන question word එක මොකක්ද? Right, question word is actually how many. කීයක්ද කියලානේ අහන්නේ. Here it is, remember, so we can say how many. It is one word, right? කීයක්ද? 2. දැන් එහෙනම් මේකේ අපි බලනවා අර ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්ව වචන ටික am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can ඒ වගේ වචන තියෙනවද? තියෙනවා. will තියෙනවා. එහෙනම් question එකක් හදන්න අපි ඒක මුලටම ගන්නවා. ඊටත් මුලින්ම එන්නේ මේකට එන WH word එක. What is the WH word we select now? How many? කීයක්ද? How many cassettes? Cassettes කීයක්ද කියලානේ. How many cassettes? දැන් ඊට පස්සේ will එක මුලට එනවා. Will Shanika borrow from the video shop? From the video shop. Then it is a question. Now you understood. It is very simple, right? Use the correct question word. නිවැරදි question word එක WH word එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකෙත් දැන් මේක ලේසි will එක මුලට තිබුණා නේද? ඒක ගත්තා. How many cassettes will Shanika borrow from the video shop? Now let's look at the second question. Majid has gone to Colombo to meet his brother. Majid කොළඹ ගිහිල්ලා තියෙන යාගේ සහෝදරයා හමු වෙන්න. Now in this sentence also answer to Colombo. එහෙනම් මේකට ගැලපෙන WH word එක ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා. To Colombo, it is a place. Then what is the best word? Where. Now you write it first. Where? කොහේද? කොහේද? To Colombo. Then මේකේ තියෙනවා එතකොට has කියන වචනේ තියෙනවා. අපි අර word list එකක් ලිව්වේ. am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will ඒවයි has තියෙනවා. එහෙනම් ඒක මුලට එනවා. Where has Majid gone to meet his brother? ඉතුරු ටික එනවා. කොළඹ කියන එක ගන්න නැහැ. මොකද ඒක උත්තරේ. His brother. Question mark. So the question is, where has Majid gone to meet his brother? Answer, to Colombo. Very simple. Now, third one. Shantan attends English classes
on Tuesdays and Thursdays. Answer is on Tuesdays and Thursdays. මේ දවස් දෙකේ. එහෙනම් කවදාද නැත්නම් මොන දවස්වලද කියලා අහන්නේ. වෙලාවක් ගැන අහනකොට what is the best word? When. කවදාද කොයි වෙලේද කියලා අහනවා when. Then you first select the word when. When. Now, Shanthan attends English classes. So in this one, do you find those words? අර වචන අපි කියුවා am, is, are, was ඒ වගේ වචන තියනවාද? Shanthan attends English classes. නැහැ. එහෙනම් අපි දන්නවා ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? We look for the verb. ක්‍රියාපදේ මොකද්ද බලනවා. Shanthan attends. Attends is the verb. ක්‍රියාපදේ. Now we have to find whether it is present tense or past tense or future tense, singular, plural, those things. Attends means now S form. Kriyapade S. Enang Shanthan, one, singular. Enang present tense, singular. Present tense, singular nang api dannawa. Ganne wachine does. When does එක මුලට ගත්තා. Question කරන්න. ඊට පස්සේ Shanthan. When does Shanthan attend? එතකොට does ගත්තට පස්සේ S එක නැති වෙනවා. Attend. No S. When does Shanthan attend English classes? English classes. Question mark. Remember to put that question mark as well. So when does Shanthan attend English classes? Answer on Tuesdays and Thursdays. Very easy. Next one. The principal kept the cell phone in a cupboard. Answer should be the principal. Then make a subject එකයි උත්තරයට එන්නේ. The principal subject, kept is the verb. Then subject එක මුලට ඒක උත්තරයට ගන්න නම් හරිම ලේසි. මේකට එන WH word එක මොකද්ද? Principal. It's a person, පුද්ගලයෙක්. එහෙනම් මෙතන WH word එක who. කවුද? කවුද? Principal. Now you selected the question word who. Then you can write the rest of the sentence. වාක්‍ය ඉතුරු ටික ලියුවම ප්‍රශ්න ඉබේම හැදෙනවා. එතකොට who kept the cell phone in a cupboard. Question mark. Who kept the cell phone in a cupboard? Answer, the principal. Very simple. Last one. The first distributor convention was held to select the best sales supervisor. පළවෙනි convention එක තියලා තියෙන්නේ to select the best sales supervisor. හොඳම sales supervisor තෝරගන්න. එහෙනම් ඇයි මේක පැවැත්වුවේ කියලා අහන්න ඕනේ නේද? Answer again to select the best sales supervisor නේ. Then why? WH word first. Why? ඇයි? Select the best sales supervisor. හොඳ sales supervisor තෝරගන්න. දැන් මේකේ බලනවා නම් අපිට අර කියපු වචන තියනවාද? am, is, are, was, were. ඒවා තියනවාද? The first distributor convention was held. Was කියන එක තියෙනවා. Then that comes then. Why was? ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික the first distributor convention.
Y was the first distributor convention held. Why was the first distributor convention held? A පළවන distributor convention එක පැවැත්වුවේ. Answer එක to select the best sales supervisor. Now I think it is very clear. Now you know how to form questions. දැන් වාක්‍යයක් දීලා ඒ වාක්‍ය මොන කොටස උත්තරයට ගන්න ප්‍රශ්නයක් හදන්න කිව්වත් වාට දැන් පැහැදිලි. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් you can answer all very well. Right. And practice this more and more. Now you can do this again. Just write sentences or take sentences from a book. Going වාක්‍යයක් අරගෙන එක එක කොටස් ප්‍රශ්න වලට හරවන්න බලන්න. Using different WH words. විවිධ WH words පාවිච්චි කරලා මේ මම කියා දීපු ක්‍රම පාවිච්චි කරලා try to do more and more exercise. Then automatically when you see this kind of a question you can answer very easily. Right. Now let's go to the next question. Complete the following sentences by putting the words, phrases in brackets in the correct order to make a meaningful sentence. දැන් මෙතන තියෙන්නේ the words are there. වචන තියෙනවා but they are not in order. පිළිවෙලට නැහැ. So then you have to reorder and construct meaningful sentences. තේරුමක් එන වාක්‍යයක් හදන්න වෙනවා. Now first word is actually given, so it's very easy. This opportunity මේ අවස්ථාව for today's function, for making, take, the organizing committee, to thank, arrangements. ඔය වචන ටික එහාට මෙහාට කරලා තේරුමක් එන වාක්‍යයක් හදන්න තියෙන්නේ. Let's try to make it. I මම මොකක්ද ඊළඟට එන්න ඕනේ? මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. Now when you give a certain speech thanking somebody, දැන් මේ වචන ටික කිව්වම ඔයාලට තේරෙනවා මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා සංවිධායක මණ්ඩලයට ස්තුති කරන්න. ඒ වගේ තේරුමක් නෙන්නේ. එහෙම එන්න අපි හදමු බලන්න. I take මොකද්ද this opportunity. I take this opportunity මොකටද to thank ස්තුති කරන්න. To thank කාටද the organizing committee. Organizing committee. Committee. Organizing committee. මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා organizing committee කට ස්තුති කරන්න. මොනවා කරාටද? And for now we have taken this opportunity. Take the organizing committee to thank. Right, the remaining words for making arrangements for today's function. දැන් ඊටු ටික ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්.
I take this opportunity to thank the organizing committee. මොකටද? For making arrangements. For making arrangements. For making arrangements. මොකටද? For today's functions. For making arrangement for today's function. අද function එකට සංවිධානය කරාට ස්තුති කරන්න මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. For making arrangements for today's function. So when you do a question like this, මේ වගේ එකක් කරනකොට first read those word by word කියවන්න. එතකොට ඒ ටිකේ තේරුම අනුව හදාගන්න එහාට මෙහාට කරලා what can it be? What is the message giving in this? මේකෙන් කියවෙන මොකද්ද message එක කියලා පොඩි arrangement එකක් දාගත්තාම ඒ තේරුම එන්න වචන ටික එහාට මෙහාට කරගන්න බලමු. Now let's look at the next one. The central bank's statistics. Starting part is given. මුල කැලේ වචන ටික දිනනවා. එහෙනම් central bank statistics ඊට පස්සේ indication as of the economy can be used of the country a reliable. Now the first part is given central bank statistics සංඛ්‍යාලේඛන central bank එකේ සංඛ්‍යාලේඛන ඊට පස්සේ verb එක එන්න ඕනේ. දැන් subject is there, next the verb. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාලේඛන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now you have the subject, then the verb, then what? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක් වශයෙන්ද? As a reliable indication of the economy, like that. Now central bank's statistics, then you can use the word can be used. Can be used පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් as a reliable as a reliable now කොටසින් කොටස දාගෙන යනකොට now you can see there you are getting a meaning. Central bank statistics can be used verb එකව මොකක් විදියට use කරන්නේ can be used as a reliable මොකක්ද? Now this is you have already taken as is already taken reliable indication as a reliable මොකේ indication එකක්ද of the economy of the country of the economy of the country. So now you can see the central bank's statistics subject එකව ඊළඟට verb එක can be used පාවිච්චි කළ හැකියි මොකටද as a reliable indication of the economy ආර්ථිකයේ reliable indication විදියට of the country රටේ ආර්ථිකයේ reliable indication එකක් විදියට පාවිච්චි කළ හැකියි. Now likewise when you take word by word, it is very easy and read all the words and then put
here and there. එහාට මෙහාට කරලා බලන්න and think of the meaning what is conveyed. ඒ වචන ටිකෙන් මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? ඒ අනුව ගොඩනගා ගන්න ඕනි. Right. Next one. We. You have to start with the word we. For excellence, continue during, to search the coming year, shall. What can we say? We, the subject is there. Now, we, for excellence, continue during, to search the coming year, shall. Then we can say we shall continue to search for excellence during the coming year. We shall continue. We shall, we can say. We shall, we can say continue. Now we have taken shall, continue. අපි දිගටම කරගෙන ආයුතුයි. We shall continue to search for excellence. To search මොකටද? For excellence, විශිෂ්ටය වෙන්න. For excellence. Search for excellence. Right, we have taken this one. ඊළඟ අවුරුද්දෙත්. During the coming year. We shall continue to search for excellence during the coming year. It's now easy, right? So this is the last one we have taken. That one also. We have not missed any word. අපි ඔක්කොම වචන අරගත්තා. Right. Read word by word. වචනින් වචනේ maybe at once you can't understand. Again read them. නැවතත් කියවලා බලන්න. And try to put them here and there and see the order. Now you know the structure. Subject, verb, object. ඒ structure එකට දාලා meaning එකක් එනවද කියලා බලන්න. Then it is easy. Let's go to the next one. Notices. You have to start with that word. Everyone in the organization to give information or benefit written which will. Then notices. Then what comes next? Notices. Then අපි කියනවා notices ගැන. Notices ලියන්නේ. Notices ලියන්නේ තොරතුරු දෙන්නේ වගේ ඉන්න ඕනි. Notices, then you can take the word are. Notices are ලියන්නේ, written. Notices are written. Notice ලියන්නේ මොකටද? To give information. Everyone in the organization to give information. You can say written to give information. තොරතුරු ලබා දෙන්න. කාටද? To give information, benefit which will everyone in the organization. So then you have to take them. Information which will benefit everyone in the organization. So then මේ information තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මොනවාද? Information which will benefit
which will benefit everyone in the organization. In the organization. So then sentence is, notices are written to give information which will benefit everyone in the organization. Notice liyanne to give information තොරතුරු ලබා දෙන්න, which will benefit everyone in the organization. සංවිධානයේ organization එකේ සියලුම දෙනාට benefit එකක් වෙන විදියට. So when you put them in order like that, you can get a meaningful sentence. Next one, a diplomat will look forward, can tell you, is someone to get to hell who you to the trip in such a way that. Right, now let's see a diplomat. දැන් එහෙනම් diplomat ව විස්තර කරන්න ඕනි. Diplomat is someone. Diplomat කියන්නේ someone. කවුරු හරි කෙනෙක්. කවුද? Someone. Diplomat is someone. දැන් යාව විස්තර කරනවා who, කවුද? Now we took this one, we are going to take this one. Who can tell you, who can tell you. යාට පුළුවන් ඔයාට කියන්න who can tell you to get to hell. hell එකට උනත් යන්න. To get to hell. Now we took this one. A diplomat is someone who can tell you to get to hell in such a way, in such a way, in such a way that then you will look forward to the trip. That you will look forward. We took this one. Look forward. දැන් වචනේ අපි මේක ගත්තා. Look forward to the trip. To the trip. Now the sentence is a long sentence. A diplomat is someone who can tell you to get to hell. He is a person who can tell you to get to hell in such a way that you will look forward to the trip. So diplomat කෙනෙක් අපායට උනත් යොමු කරයි යන විදිය කියා දෙයි. ඔයා ඒක ආසාවෙන් බලා ඉන්නවා. යන්න කොහොම හරි එකට යන්න. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් එනවා. So now you see it is not so easy, but if you take these words one by one and think of the meaning and construct a meaningful sentence, ඒ අදහස පොඩ්ඩක් හිතින් හදාගත්තොත් ඊට පස්සේ තමන් ගන්න වචන ටික underline කරලා හරි cross කරලා හරි අයින් කරගන්න, then some words will be remaining. ඒතකොට ඉතුරු වෙන වචන ටික arrange කරලා meaningful sentence එකක් හදාගන්න පුළුවන්. So it is a question that you might get in advanced level paper. But don't get excited. අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. මේකත් ලේසි. And so they are not simple sentences. සරල වාක්‍යයක් නෙමෙයි. subject verb object, subject verb complement එන. We have learned complex and compound sentences using relative pronouns. Relative pronouns use කළේම වාක්‍ය හදන්න. අන්න ඒ ටික දන්නවා නම් මේ ටිකෙත් ඒ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ.
දිග වාක්‍යයක් කියනවා කෑලි දෙකක් තුනක් join කරලා. Maybe using a relative pronoun. So then take some more questions like this and practice more. So now in this paper we discussed the very important part A. A lot of sentences, writing parts, grammar and all those things were there, right? So then I think you got an idea how to attempt, how to try, how to answer such question. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. තව මේ වගේ ප්‍රශ්න අරගෙන හදන්න. Especially that forming questions. අර ප්‍රශ්න ගොඩනගන විදිහෙම නැවත මතකයේ අලුත් කරගන්න. So then I hope to meet you with the rest of this paper. මේ paper එකේ ඉතුරු කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබට discuss කරන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So then let's meet to discuss the rest of this paper in my next video. Until then, practice these things and have a nice day. Bye bye.